Welcome to this channel. In this video, we're going to see conversational Amharic phrases. And the first one is እሱ እያነበበ ነው. እሱ እያነበበ ነው. He's reading. The word እሱ means he. The word እያነበበ means reading. And the word no means is. እሱ እያነበበ ነው. He's reading. He's reading. እሷ እያነበበች ነው. እሷ እያነበበች ነው. እሷ እያነበበች ነው. She's reading. She's reading. እሷ እያነበበች ነው. The word እሷ means she. እያነበበች means reading. No means is. እሷ እያነበበች ነው. መጽሐፉን የት ማግኘት እችላለሁ? መጽሐፉን የት ማግኘት እችላለሁ? መጽሐፉን የት ማግኘት እችላለሁ? Where can I find the book? So the word መጽሐፉን, the word መጽሐፉን means the book. The word yet means where. Magnet means to find. እችላለሁ means can I. So መጽሐፉን የት ማግኘት እችላለሁ? መጽሐፉን የት ማግኘት እችላለሁ? Where can I find the book? ላይብረሪው ውስጥ ልታገኘው ትችላለህ. ላይብረሪው ውስጥ ልታገኘው ትችላለህ. You can find it in the library. You can find it in the library. This is when you're saying it to a male. You can find it in the library. When you're saying it to a male. So the word library means the library. The word ውስጥ means in. ልታገኘው means to find it. And then ትችላለህ means you can. So library ውስጥ ልታገኘው ትችላለህ. You can find it in the library. Library ውስጥ ልታገኘው ትችላለሽ. Library ውስጥ ልታገኘው ትችላለሽ. Library ውስጥ ልታገኘው ትችላለሽ. You can find it in the library. This is when you're saying it to a female. Library ውስጥ ልታገኘው ትችላለሽ. ምን ያስፈልገኛል? ምን ያስፈልገኛል? What do I need? What do I need? ምን ያስፈልገኛል? ምን ያስፈልገኛል? What do I need? ስንት ሰዓት ላይ? ስንት ሰዓት ላይ? At what time? At what time? ስንት ሰዓት ላይ? ስንት ሰዓት ላይ? ስንት ሰዓት ላይ ትመጣለህ? ስንት ሰዓት ላይ ትመጣለህ? ስንት ሰዓት ላይ ትመጣለህ? What time are you coming? What time are you coming? So this is when you're saying it to a male. A male. ስንት ሰዓት ላይ ትመጣለህ? ስንት ሰዓት ላይ ትመጣለህ? ስንት ሰዓት ላይ ትመጫለሽ? ስንት ሰዓት ላይ ትመጫለሽ? ስንት ሰዓት ላይ ትመጫለሽ? What time are you coming? What time are you coming? So this is when you're saying it to a female. What time are you coming? What time are you coming?
This is when you're saying it to a female. ስንት ሰዓት ላይ ትመጫለሽ? ስንት ሰዓት ላይ ትመጫለሽ? So let's say, for example, you want to say, if you want to say, I'm coming at like 5 o'clock. I'm coming at 5 o'clock. So you'd say, አምስት ሰዓት ላይ እመጣለሁ. አምስት ሰዓት ላይ እመጣለሁ. Let's say, for example, you want to say, you're coming at 6 o'clock. You'd say, ስድስት ሰዓት ላይ እመጣለሁ. ስድስት ሰዓት ላይ እመጣለሁ. ስድስት ሰዓት ላይ እመጣለሁ. Let's say, for example, you want to say that you're coming at 8 o'clock. And then you'd say, ስምንት ሰዓት ላይ እመጣለሁ. ስምንት ሰዓት ላይ እመጣለሁ. ስምንት means 8. ሰዓት means o'clock. ስምንት ሰዓት ላይ እመጣለሁ. I'll be coming at 8 o'clock. Lemon. Lemon. Lemon means why. Lemon. Lemon. Lemon አልነገርከኝም. Lemon አልነገርከኝም. Lemon አልነገርከኝም. Why didn't you tell me? Why didn't you tell me? Lemon አልነገርከኝም. This is when you're saying it to a male. Lemon አልነገርከኝም. Lemon አልነገርከኝም. So this letter K over here, this letter K indicates that you're talking to a male. Lemon አልነገርከኝም. Lemon አልነገርከኝም. Lemon አልነገርሽኝም. Lemon አልነገርሽኝም. Lemon አልነገርሽኝም. Why didn't you tell me? Why didn't you tell me? So this letter sh, this letter sh, this letter sh indicates that you're talking to a female. Sh, lemon አልነገርሽኝም. Lemon አልነገርሽኝም. Why didn't you tell me? እኔ እንጃ. እኔ እንጃ. እኔ እንጃ. እኔ እንጃ. I don't know. እኔ እንጃ. ትልቅ ነገር አይደለም. 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 It's not a big deal. It's not a big deal. So አይደለም means it's not. ትልቅ means big. ነገር means deal. ትልቅ ነገር, big deal. አይደለም, it's not. It's not a big deal. ትልቅ ነገር አይደለም. እሱ ደግ ነው. እሱ ደግ ነው. እሱ ደግ ነው. He's kind. He's kind. So the word እሱ means he. The word deg means kind. And the word no means is. So እሱ ደግ ነው. He's kind. እሷ ደግ ናት. እሷ ደግ ናት. እሷ ደግ ናት. She's kind. She's kind. እሷ ደግ ናት. The word እሷ means she. Deg means kind. Nath means is. እሱ ክፉ ነው. እሱ ክፉ ነው. He is cruel. So the word እሱ means he. ክፉ means cruel. No means is. እሱ ክፉ ነው.
እሱ ክፉ ነው። He is cruel. እሷ ክፉ ናት። እሷ ክፉ ናት። እሷ ክፉ ናት። She is cruel. እሷ ክፉ ናት። እሷ ክፉ ናት። She is cruel. እዛ ለመሄድ እያሰብኩ ነው። እዛ ለመሄድ እያሰብኩ ነው። እዛ ለመሄድ እያሰብኩ ነው። I'm thinking of going there. I'm thinking of going there. እዛ ለመሄድ እያሰብኩ ነው. The word እዛ means there. ለመሄድ means to go. እያሰብኩ means I'm thinking. No means is. እዛ ለመሄድ እያሰብኩ ነው. እዛ ለመሄድ እያሰብኩ ነው. Okay, let's see the whole thing one more time. እሱ እያነበበ ነው. እሱ እያነበበ ነው. He's reading. እሷ እያነበበች ነው. እሷ እያነበበች ነው. She's reading. መጽሐፉን የት ማግኘት እችላለሁ? መጽሐፉን የት ማግኘት እችላለሁ? Where can I find the book? ላይብረሪ ውስጥ ልታገኘው ትችላለህ. You can find it in the library. ላይብረሪ ውስጥ ልታገኘው ትችላለሽ. ላይብረሪ ውስጥ ልታገኘው ትችላለሽ. You can find it in the library. ምን ያስፈልገኛል? What do I need? ስንት ሰዓት ላይ? ስንት ሰዓት ላይ? At what time? ስንት ሰዓት ላይ ትመጣለህ? What time are you coming? ስንት ሰዓት ላይ ትመጫለሽ? ስንት ሰዓት ላይ ትመጫለሽ? What time are you coming? ለምን? ለምን? Why? ለምን አልነገርከኝም? ለምን አልነገርከኝም? Why didn't you tell me? ለምን አልነገርሽኝም? ለምን አልነገርሽኝም? Why didn't you tell me? እኔ እንጃ. እኔ እንጃ. እኔ እንጃ. I don't know. ትልቅ ነገር አይደለም. ትልቅ ነገር አይደለም. It's not a big deal. እሱ ደግ ነው. እሱ ደግ ነው. He's kind. እሷ ደግ ናት. እሷ ደግ ናት. She's kind. እሱ ክፉ ነው. እሱ ክፉ ነው. He's cruel. እሷ ክፉ ናት. እሷ ክፉ ናት. She's cruel. እዛ ለመሄድ እያሰብኩ ነው. እዛ ለመሄድ እያሰብኩ ነው. I'm thinking of going there. All right, that's it for today. Thank you guys for watching.